Hello guys, welcome to Pampasam Reaction. சொல்றா. So நாங்க ஒரு சீரிஸ் பார்த்தோம். So வந்து அட்லா அவதார் தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர் book 3 ஃபயர்ல இருக்கும். So 12 chapters முடிச்சிருக்கோம். லாஸ்ட் எபிசோட் தி வெஸ்டர்ன் ஏர் டெம்பிள். ஸ்மால் ரீகேப்னா ஜூகோ சேர்ந்துட்டு அப்படி டெமாலிஷன் மேன் டுர்ரு ஃபயர் லார்ட் எஸ்கேப் டெமாலிஷன் மேனா கம்பஷன் மேன் டுர்ரு அவனோட கை இதுவாலே தன்வினை தனிச்சுடும் கம்பஷன் மேன் டுர்ரு ஜூகோ வந்து எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க டீம்ல. எனிமில இருந்து டீச்சரா ப்ரோமோட் பண்ணிக்கிறாங்க. கட்டாரா கட்சில ஒரு ஃபன் பண்ணிக்குது. ஆங்கோட வாட்டர் சாமி ஆங்கோட வாட்டர் பெண்டிங் மாஸ்டர் கட்டாரா, எர்த் பெண்டிங் டாப், ஸோ ஃபயர் பெண்டிங் வந்து ஜூகோ. அண்ட் லாஸ்ட்ல கத்தாரா சொன்ன மாதிரி மிரட்டி விட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. நீ ஒரு ஸ்டெப் ஆங்க ஹர்ட் பண்ணுன்னு வச்சுக்க, நீ செத்தடா. எல்லாரும் வேணா உன்னை நம்பி இருக்கலாம், நான் உன்னை நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் உன்னதான் நான் அங்கே நம்பினவன், நான் என்னையே ஏமாத்திட்டு போனல. அது உண்மை எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு. எனக்கு அவன் மட்டும் அந்த ஒயாசிஸ் அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தானு அவ்வளோதான் ஆங்கு செத்துட்டு இருப்பான், பொழைச்சிருக்க மாட்டான். ஸோ வந்து இப்போ வந்து சாப்டர் 13 என்ன பேரா வெற்றி தி ஃபயர் பெண்டிங் மாஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ வந்து சாப்டர் 13 தி ஃபயர் பெண்டிங் மாஸ்டர்ஸ் ரியாக்ஷன் போகலாம். அந்த எபிசோடு நினைக்கிறேன். Remember, firebending in and of itself is not something to fear. வலது கை எடுத்து Not something to fear. But if you don't respect it, it'll chew you up and spit you out like an angry Komodo rhino. Komodo rhino. Now show me what you've got. Any amount of fire you can make. Maybe I need a little more instruction. Perhaps a demonstration? Good idea. You might want to take a couple steps back. What was that? That was the worst fire bending I've ever seen. I thought it was nice. என்னடா கோவம் கம்மியாச்சா இருக்குமா? Why is this happening? Maybe it's the altitude. Yeah, could be. ஆஹா, முக்கியமான இடத்துல வேற இவன் ட்ரைனிங் பண்றான். And patronize me. You know what it's supposed to look like. Sorry, Seafood Hotman. And stop calling me that. அந்த மியூசிக் டேரக்டர் கொஞ்சம் ஓரம் போச்சுங்க சும்மா அந்த. Listen everybody. I've got some pretty bad news. I've lost my stuff. Don't look at me. I didn't touch it. I'm talking about my firebending. It's gone. I'm sorry, I'm just laughing at the irony. You know how it would have been nice for us if you'd lost your firebending a long time ago? Well, it's not lost, it's just weaker for some reason. Maybe you're just not as good as you think you are. I bet it's because I changed sides. That's ridiculous. I don't know. Maybe it isn't. Maybe your firebending comes from rage, and you just don't have enough anger to fuel it the way you used to. So, all we need to do is make Zuko angry. Easy enough. Hey, cut it out! Look, even if you're right, I don't want to rely on hate and anger anymore. There has to be another way. You're gonna need to learn to draw your firebending from a different source. I recommend the original source. How's he supposed to do that? By jumping into a volcano? No. Zuko needs to go back to whatever the original source of firebending is. So, is it jumping into a volcano? I don't know. Oh, dragon. One day when I was little, I ran away and hid in a cave. That's where I met them. Understood each other. I was able to learn earthbending, not just as a martial art.
but as an extension of my senses. For them, the original Earthbenders, it wasn't just about fighting. It was their way of interacting with the world. That's amazing, Toph. I learned from the monks, but the original Airbenders were the Sky Bison. Oh. Maybe you can give me a lesson sometime, buddy. Well, this doesn't help me. The original Firebenders were the dragons, and they're extinct. The first people to learn from the dragons were the ancient Sun Warriors. Sun Warriors? Well, I know they weren't around when I was a kid. No, they died off thousands of years ago. But Your their Firebending civilization monsters. wasn't too far from where we are now. Maybe we could learn something by poking around their ruins. It's like the monks used to tell me. Sometimes the shadows of the past can be felt by the present. Either I find a new way to firebend, or the Avatar has to find a new teacher. ஒரு எபிசோட்லயே எப்படி மாறிச்சு. இதான் சொன்னான் பாத்து. என்னது? இப்பதான் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். கிடைச்சு. I don't know why, but I thought this thing would be a lot faster. ஓடிட்டு வாடா. Toph is right, Zuko. In our group, typically we start out our missions with a more upbeat attitude. Get the hang of it. இப்போ ஃபயர் இதோட ரூன்ஸுக்கு போறாங்களா? ஏன்னா வந்து முதல்ல சீக்ரெட் ஒரு சப்ஷன்ஸ் சோர்ஸ் இப்போ டிராகன் கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆள் கத்துக்கிட்டாங்க. அந்த ஆள் தான் சன் வாரியர்ஸ்ல இருக்க அந்த Even ட்ரைப். though these buildings are ancient, there's something eerily familiar about them. ஆல்ரெடி I can tell வந்திருக்காங்களா the இங்க? Fire Sage's temples are somehow descended from these. Okay, we learned something about architecture. You're a great teacher. Ah! ஆங்குக்கு ஃபயர் பெட்டிங் சொல்லிட்டலாம் பார்த்து. I think the fast is trying to kill me. I can't believe it. This booby trap must be centuries old, and it still works. There's probably a lot more. Maybe this means we shouldn't be here. பஷாவா? Where's that upbeat attitude you were talking about? Besides, people don't make traps unless they've got something worth protecting. It's promising, though I'm not sure what this tells us about the original source of என்ன Firebending. அது டிராகனோட சைடுல? It looked pretty angry to me. I thought the dragons were friends with the Sun Warriors. Well, they had a funny way of showing it. Something you're not telling me. My great-grandfather Sozin happened. He started the tradition of hunting dragons for glory. They were the ultimate firebenders. And if you could conquer one, your firebending talents would become legendary. And you'd earn the honorary title Dragon. The last great dragon was conquered long before I was born. By my uncle. அவர் ஏன் டிராகன் பேர் But I வச்சாங்க? thought your uncle was டிராகன் ஆஃப் தி வெஸ்டா. வெஸ்ட் டிராகன் ஆஃப் தி வெஸ்ட். good. He had a complicated past. Let's see if we can outsmart the Sunstone. மூலகாரம்பா. You're pretty smart. என்ன போஸ் கொடுக்குறாங்க? Relax. They're just statues. It says this is something called the Dancing Dragon. So the I statues. want you to dance with me. Don't you see? These aren't dance moves. These statues are giving us a lesson. I think this is some kind of Sun Warrior இதெல்லாம் எப்படி firebending form. எடுக்கணும்னு தெரியல. This better teach us some really good firebending. Firebending moves. Hooray! Wait, happened out there with those spikes? I'm just very suspicious of giant glowing gems sitting on pedestals. Oh! Oh no, it's another trap! கருமடா இது. Oh, I can't pull free. ஐயோ கடைசி ரெண்டாவது போச்சா? Maybe if we stay calm, we can figure a way out of this. இல்ல எப்படி மாட்டிக்கிது? ஏதோ ஒன்று இருக்குது டக்குனு அதை போய் எடுத்து பார்க்க. Had to pick up the glowing egg, didn't you? At least I made something happen. If it were up to you, we'd never have made it past the courtyard. Help!
Who ஆப்பா are you yelling ஆப்பா to? வந்துச்சு. Nobody's lived here for centuries. Well, what do you think we should do? Think about our place in the universe? நல்ல காம்போ இருக்குடா. For trying to take our sunstone, you must be severely punished. We didn't come here to take your sunstone. We came here to find the ancient origin of all firebending. Yeah, right. They are obviously thieves, here to steal Sun Warrior treasures. Please, I don't normally play this card, but I'm the avatar. Ordered the ways of firebending to be fueled by anger and rage. But now I want to learn the true way. The original way. When we came here, I never imagined the Sun Warrior civilization was secretly alive. I am truly humbled to be in your presence. Please, teach us. We will examine you. They'll read your hearts, your souls, and your ancestry. If they deem you worthy, they'll teach you. If they don't, you'll be destroyed on the spot. நம்மளுக்கே வரானுங்க. இப்படி வந்து மாட்டி விட்டுட்டியா? You must bring them a piece of the eternal flame. This fire is the very first one. It was given to man by the dragons. We have kept it going for thousands of years. I don't believe it. You will each take a piece of it to the masters to show your commitment to the sacred art of firebending. Mr. Sun Chief, sir? Yeah, I'm not a firebender yet. Couldn't my friends here carry my fire for me? No. You must maintain a constant heat. The flame will go out if you make it too small. Make it too big, and you might lose control. Drop. என்ன இது? சோலகாலியமா. தீச்சட்டி சுமந்துட்டு மழை வரும். ஆனா இங்கே இவங்க வந்து நிற்கிறானுங்க. இவங்க எப்படி நம்மளுக்கு முன்னாடி பார்த்தா Your ancestors are directly responsible for the dragon's disappearance. The masters might not be so happy to see you. I know I wouldn't be. But once they find out I'm the avatar, Have you forgotten that you vanished, allowing the Fire Nation to wreak havoc on the world? The decline of the dragons is your burden too. ஏய், இதுதானா அது? போன இதுல ஏர் பெண்டிங் மியூசிக் இதுல ஃபயர் பெண்டிங் மியூசிக். Those who wish to meet the masters Ran and Shaw will now present their fire. Sound the call! what's happening? எங்கடா ஃபயரு? அட பாவி. Zuko, my fire went out. What do you want me to do? Give me some of yours. No, just make your own. I can't. Get some பைத்தியக்கார. from one of those warriors. Hurry! Stop cheating off me! Quit being stingy. ஐயோ. அட பாவி. ஓ டிராகனா? Ran and Shaw. இன்னும் இருக்கா அப்ப டிராகன்ஸ்? We're the masters. Still think we can take them? Shh! I never said that. டிராகன் வந்தா நாங்கடா புடிச்சு. Zuko, I think we're supposed to do the dragon dance with them. ஓ டான்ஸ் ஆடுதுங்க இந்த. What about this situation makes you think they want us to dance? Well, I think they want us to do something. ம். வா. ஓ. சூப்பரா. லாஸ்ட் மூவ்ல ரெண்டு பேரும் கை இப்படி. ஓ. வா.
பிக்சர் இருந்ததுல எதுடா ஒரு நடுவுல ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிக்சர் நடுவுல ஒரு மனுஷன் 2 டிராகன் சைடுல இருந்து ஊத்துற மாதிரி. ஆமா அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது 2 பேருக்கும் எபிசோட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல வந்து டிசப்பாயின்மென்ட் ஆகுறாங்க. அவ்வளவுதான். Their fire was beautiful. I saw so many colors. Colors I've green never imagined. pink color answer. Like firebending harmony. Well, Iroh said he faced the last dragon and killed it. So your uncle lied. Actually, it wasn't a total lie. Iroh was the last outsider to face the Masters. They deemed him worthy and passed the secret on to him as well. He must have lied to protect them, so no one else would hunt them. All this time, I thought firebending was destruction. Since I heard Katara, I've been too afraid and hesitant. But now I know what it really is. It's energy and life. Yeah, it's like the sun, but inside of you. Do you guys realize this? Well, our civilization is called the Sun Warriors. So yeah. Anger. இப்படிதான் ஐரோட்டி சொல்லி அமிச்சிராங்க. With this technique the dragon showed us, Zuko and I will be unstoppable. Yeah, that's a great dance you two learned there. It's not a dance. It's a firebending form. We'll just tap dance our way to victory over the Fire Lord. It's a sacred form that happens to be thousands of years old. Oh yeah? What's your little form called? The dancing dragon. டென்ஷன் பண்றாங்கடா. டான்ஸ் ஆஃப் தி டிராகன்ஸ். நான் தலைவர் வருவான்னு நினைச்சேன், வரவே இல்லை இதுல. ஆக வேற லெவல் எபிசோட் சாப்டர் 13 the firebending masters. நான் இப்போ மற்ற ரியாக்ஷன்லாம் பார்க்க போறேன் நான் எப்படி பண்ணிருக்கேன். பயங்கரமா இருக்கும். ஹார்மோனிஸ்லாம் சூப்பரா பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ புரியுதா ஏன் வந்து அங்கிளை வந்து டிராகன் ஆஃப் தி வெஸ்ட்னு சொன்னாங்க? ஏன்னா சோசன் டைம்ல இருந்து டிராகனை ஹண்ட் பண்ணி டேம் பண்ணி இது பண்ணா கில் பண்ணா டிராகன் பேர் அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால தான் அங்கிள் வந்து நான் கொன்னுட்டேன்னு சொன்னது டிராகன்ஸ் அவர் காப்பாத்துறதுக்காக தான் சொல்லி வச்சிருக்காரு வெளி உலகத்துக்கு. அவர் போனா இவ்வளோ விஷயம் பண்ணிட்டு ஏன்டா அவரு இங்க அண்டர் கிரவுண்ட். ஏன்னா இப்போ ஹைலைட் என்னன்னா சோசன் டைமே எடுத்துக்கோ. சோசன் டைம் அங்க இருந்து அவதாரு, அதுக்கப்புறம் 100 years கழிச்சு இவ்வளோ பேர் ஃபயர் பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளோ ஃபயர் பெண்டர்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஃபயர் பெண்டர் மட்டும் தான் ரேஜ் அண்ட் ஆங்கிரி இல்லாம இருந்திருக்காரு இது வரைக்கும், ஐரோவா. அதனால தான் டீம் வர்த்தி. புரியுதா? அதனால தான் மத்த எல்லாரும் சாவஸ்ட் இருக்காரு. எல்லாரும் ஃபயரை வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் அவங்களோட இல்ல இந்த இடத்துக்கு வந்தது சொல்றேன் நான். இல்லடா இப்போ 100 வருஷம் இருந்திருக்காங்க. சோசன் டைம்ல தான் டிராகன் ஹண்ட் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது வரைக்கும் வந்து டிராகன் கிட்ட இருந்து எல்லாரும் கத்துன்னு இருந்திருக்காங்க ஃபயர் பெண்டிங். சோசன் டைம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் டிராகன்ஸ் எல்லாமே செத்துச்சு. ஸோ சோஸ் டீச்சர் போயிட்டாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ இவங்க வந்து பெண்டிங் கத்துக்கின ஃபர்ஸ்ட் பெண்டிங் வந்துச்சுல, இப்போ வந்து ஜூக்கோ வந்து ஃபயர் அண்ட் ஆங்கர்ல இருந்தான், ரேஜ்ல இருந்தான். ஸோ அதனால தான் அவனுக்கு ஃபயர் பெண்டிங் நல்லா வந்துச்சு. அவதாருக்கு அந்த இதுவே இல்லை, ரேஜே இல்லாதனால அவனுக்கு ஏர் பெண்டிங்கே வரல. இப்போ 2 பேருக்கும் குட் டிரைவ் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. சரியா? அந்த டிரைவ் இவங்க 2 பேரும் இப்போ கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரே ஆளு ஐரோ மட்டும்தான். ஏன்னா அவர் மட்டும்தான் டிராகனை ஃபேஸ் பண்ணி வேர்தியா இருக்காரு. அவர் தனியா ஆடி இருக்காரு அந்த டான்ஸ் மேல. தனியான்னு சொல்லும்போது வேற ஏதோ பண்ணிருக்காரு. ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணும்போது அவர் வந்து குட் அப்படின்னு எடுத்திருக்காரு. அவர் இப்போ ஃபயர் வச்சிருந்திருப்பாரு கையிலேயே. புரியுதா? ஸோ அதுதான் இப்போ புரியுது ஐரோவோட கேரக்டர் எவ்வளோ பெருசுன்னு. அவர் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்காக இல்லை, ஒரு உலகத்துக்கே வந்து இது துறவியா போய் எல்லாத்தையும் எபிசோட் லாஸ்ட்ல பார்த்தனா கூட அந்த இது உன்னோட டெஸ்டினி வந்து டெஸ்டினி இஸ் a funny thing, you don't know when லைஃப் எப்படி மாறும்னு தெரியாது, பட் நீ ஓப்பன் மைண்டோட இருந்தனா கரெக்டா உன் டெஸ்டினி உன்னை நோக்கி வரும் அப்படின்றதுல சரியான லைன்ஸ். ஐரோ மாஸ்டர் சரியான எபிசோடு. ஆங்கன் ஜூக்கோட டீம் அந்த பிஜிஎம் வரும்போது அப்படியே தூக்கி பெஞ்ச் தூக்கி எடுப்பாங்க. அவன் சூப்பரா திங்க் பண்ணான் பத்தியா ஒரு இடத்துலயும். ஆங்கோ யோசிச்சாங்க. இல்ல 2 பேர் காம்போ செம்மையா இருக்குடா, ஃபன்னியா இருக்கு. ஸோ இப்போ என்னன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து டோட்டலாக வேற மாதிரி இருந்தவன் ஃபுல்லாக மாறிட்டான். இப்போ ஆங்குக்கும் பவர் கிடச்சிச்சு, அது ஒன்று. அதுவும் இல்லாமல்
2 பேரும் வந்து ஒருத்தன் எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு சீரியஸான ஃபேஸ்ல இருந்து இப்போ ஆங்கு கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவனும் ஜாலி ஆயிட்டான். அவன் அந்த கம்முல மாட்டின்னு என்ன பண்றான் யாருன்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமா உணர கம்முல மாட்டினதுக்கு அப்புறம் கேக்குறான். இப்போ சரி ஆங்கு கேக்குறான், இப்போ என்ன ஜூக்கோ பண்றது, நம்ம வேணா லைஃபை பத்தி பேசுவோம். அதெல்லாம் ஏன்னா ஜூக்கோ அந்த மாதிரி பேசவே மாட்டான். அதுதான் ஜூக்கோட இது. அவன் சின்ன வயசுல தொலைச்சதை இப்பதான் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சன் வாரியர்ஸ் இவங்கள பார்த்த மாதிரி இருந்துக்கிறமா அந்த அப்பகாலிப்ட படத்துல வரவங்கள அவங்க மாதிரி இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து 2 பேருக்கும் ஃபயர் வந்து டிரைவ் வந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆங்கு வந்து ட்ரெயின் ஆகணும், ஃபார்ம்ஸ்ல ட்ரெயின் ஆகணும். இப்போ வந்து ஆனா இப்போ மத்ததுலயே மாஸ்டர் ஆகல. டான்சிங் டிராகன் மூவ்ஸ் இருக்கு பத்தியா, அது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. அது சரியான மூவ்ஸ். அது அந்த மூவ்ஸ் கத்துக்கிட்டு அதுபடி ஃபயர் பெண்டிங் பண்ணா அவனுக்கு ஆன மாதிரி தானே இருந்துச்சு. அது கரெக்ட்டா இப்போ ஜூகோவும் அது பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லி கொடுப்பான். எப்படி எடுக்க போறான்னு தெரியல. அதான் இதெல்லாம் கட் பண்ணனும்னா டென்ஷன் இதுவே போய்டும். நிறைய கேரக்டரோட ஆர்க் ஸ்டோரியே போய்டும். இல்ல அது எப்படி நமக்கு அந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் வர போறாங்க. டிராகன்ஸ் வச்சு எவ்வளோ சீரிஸ்லாம் வந்துச்சு. சோ இது யூஸ் பண்ணி தான் ஆவணும். கட் பண்ணானுங்க ஏமானவன் தான். இதுக்கே ஒரு ரீபூட் தேவை. அதே மாதிரியே அந்த டிராகன்ஸ் பத்தியா, ரெட் அண்ட் ப்ளூ. ஜூக்கோ பண்ணது ரெட்டுக்கு பண்ணான், ஆங் ப்ளூ பண்ணது ப்ளூக்கு பண்ணான். சரியா? ஆனா கடைசியா வந்து நிக்கும்போது ஜூக்கோ ஃபேஸ் பண்ணது ப்ளூவையும் ஆங் ஃபேஸ் பண்ணது ரெட்டையும். ஏன் அது ஆப்போசிட்ல இருந்து ஜட்ஜ் பண்றாங்க. அவங்க மூவ்ஸ்லாம் பத்தி அந்த டிராகனோட வளைவு நிலை அவன் இப்படி பண்ணும்போது டான்ஸ் ஆஃப் தி டிராகன்ஸ் அந்த இதுக்கு போய்ட்டு டான்ஸ் ஆஃப் தி டிராகன் செம்ம இருக்கு எபிசோட். இப்போதான் கொஞ்சம் சூடு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது. சூடு பிடிச்சி ஃபயர். ஏன்னா இப்போ நீ எல்லா கேரக்டரும் எடுத்துட்டு வரணும், ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரணும். ஏன்னா ஃபினாலே நெருங்கிட்டோம். இன்னொரு 4 எபிசோடு 8 எபிசோட்ல சீசன் முடிய போகுது. ஸோ எல்லா கேரக்டருக்கும் ஒரு இடத்துல ஆர்க்கு கொடுத்ததை ஒரு கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட்ல எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ அந்த கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஏன்னா ஐரோ வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துட்டு வந்திருக்கவே தேவையில்ல, அந்த கேரக்டர் பேசியிருக்கவே தேவையில்ல. ஆனால் ஏன் அங்கே எடுத்துட்டு வராங்கன்னா அவரோட இம்பார்ட்டன்ஸை காட்டுறாங்க. ஏன் வந்து அவர் அவ்வளோ காமா இருக்காரு, ஏன் அவரோட ஃபயர் இப்போ ஜூக்கோ கூட சண்டை போடும் போதுலாம் அவரோட ஃபயர் ரொம்ப பெருசாகவும் அக்ரெசிவாகவும் இருந்தது. ஆனால் ஏன் மனுஷன் காமா, அவர்கிட்ட கோவமே இல்லை, ஏன் அவ்வளோ பெரிய ஃபயர்ஸ் வருது. இப்போ ஃபயர் லார்டு பார்த்தோன்னா வாயிலேருந்து விட்டாரு ஒரு எபிசோட்ல. ஃபயர் லார்டு வந்து அவ்வளோ ஆங்கர், அசுலா வந்து அவ்வளோ ரேஜ். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஃபயர் பெருசாக வருது, ஒரு ரீசன் இருக்கு. பட் ஐரோக்கு ஏன் வந்தது அது? ஸோ அதுக்கான கன்க்ளூஷன்ஸ் இப்போ ஃபயர் பெண்டர்ஸ் மட்டும் தான் அங்கே எடுத்துன்னு போக முடியும்ல. என்னது பெண்டர்ஸ் மட்டும் தான் அங்கே. ஏன்னா டிராகன் சோர்ஸ் வந்து ஃபயர் சோர்ஸ். இது இப்போ ஒரிஜினல் ஏர்பெண்டர்ஸ் ஒரிஜினல் ஏர்பெண்டர்ஸ் ஒரிஜினல் எர்த்பெண்டர்ஸ் 2 பேரோட ஸ்கை பை சென்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து பேட்ஜர் அவரோட ஸ்டோரி செம்மையா இருந்தது. நான் ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டேன். டாஃப் கியூட்டா இருக்காது. அவங்க தான் எனக்கு அவங்க தான் ஒரிஜினல் சோர்ஸ். அவங்க மூலமா தான் இட்ஸ் ஆர்ட் ஆஃப் மை எக்ஸ்டென்ஷனா இல்ல அவ கோச்சிட்டு போய் அங்க உட்கார்ந்தால அந்த கோவில்ல மாட்டிக்கோ. அவளா கண்ணு தெரியாதுல, அப்போ போயிட்டு மாட்டிக்கும், அந்த ஹோல்ல போயிட்டு மாட்டிக்கும். அப்போ வந்து பேஜர் மோல் தான் காப்பாத்தி வெளியே. அவங்க மூலமா தான் ஃபயர் எர்த் பெண்டிங்க கத்துருக்கா அவ. ஸோ அதனால தான் அவளுக்கு வந்து எர்த் பெண்டிங் இப்போ பூமிலாம் இருக்காரு பத்தியா, பூமி நிறைய பேர்லாம் இருக்காங்க பத்தியா, அவங்களோட ஏன் டாப் இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல ஒரிஜினல் சோர்ஸ்ல இருந்து கத்துக்கலாம். புரியுதா? இப்போ பூமி வந்து டீச்சர் கிட்ட இருந்து கத்துருவாங்க, சோர்ஸ் கிட்ட. ஆனா மத்த அவதாரோட ஆங் கத்துக்குன்னு தான் இது நினைக்கிறேன். மத்த வந்து பெண்டர்ஸ் கிட்ட கத்துட்டு இருப்பாங்க. ஆமா, இவன் மட்டும் டிராகன் கிட்ட இருந்தே அந்த ஃப்ரம் த சோர்ஸ் கிட்ட இருந்தே கத்துக்கிறான். இப்போ ஆஸ் ஈக்குவல் அஸ் இவன் மாதிரியே ஜூக்கோவும் பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஏன்னா சோர்ஸ் கிட்டயே போயிட்டு இப்போ ஐரோக்கு இந்த மேட்டர் தெரிஞ்சா ரொம்ப பெருமைப்படும். மை சன் ரொம்ப பெருமையா இருக்குப்பா. தெரியலையே அந்த சீன்லாம் நடக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா நடக்கும். ஆனா என்ன மேட்டர்னா இப்போ எல்லாரும் வேற வேற திசையில இருக்காங்க. எனக்கு ஐரோ அதுக்கப்புறம் பழைய ஐரோவா இருப்பாரான்னு டவுட்டா இருக்கு. நான் அதான் போன வாட்டி நம்ம பார்க்கும்போது சொன்னோம்ல, ஐரோ வந்து நெக்ஸ்ட் வாட்டி காட்டும் போது தெரிக்க விட்டுருவாங்க. வேறு அப்படியே ஆர்காசிக் டெத்து தான் நம்ம அந்த மாதிரி இப்போ சொன்னல தூக்கி அடிப்பாங்க. அதை விட வேற லெவலில் இருக்கும். ஸோ வந்து சாப்டர் 13 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஃபயர் பெண்டிங் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்ட்டு இது எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு மாஸ்டர் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஃபயர் சோசின்ஸ் காமெட்குள்ளே கற்றுக்கணும். மாஸ்டர் பண்ணி ஃபயர் லார்ட் வந்து பண்ணி. ஏன்னா சோசன் காமெண்ட்ல சோசின் காமெண்ட் டைம்ல ஐரோவும் பவர்ஃபுல்லா இருப்பார்ல, அப்போ அவரே போட்டுடலாமேடா. வரும். ஆனா உனக்கு வந்து ஐரோ தெரியும். கேக்குற அதே क्वेश्चन எல்லாரும் பார்த்து ஐரோ கேட்பாங்க. சரியா? ஏன்னா சரியான ஒரு ரீசன் வச்சிருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாம இப்போ இதுலயே சொல்லிட்டாங்க பத்தியா, இப்போ
சொன்ன மாதிரி சோசன் காமெண்ட்ல வந்து ஜூக்கோவும் பவரா தான் இருக்கும். ஆனா சண்டை போடலாம் போயிட்டு. ஆனா ஏன் அவன் சண்டை போடலன்னா அது ஏன் டெஸ்டினி இல்ல, அது அவதாரோட டெஸ்டினி. நீ போங்க அவதார் பார்த்துக்கிட்டு நான் ஹெல்ப் பண்றேன். சும்மாதான் சாப்டர் 13 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த எபிசோட்ல சந்திப்போம். Until then, Eddie, Petri, Bharat, I believe Hank can save the world. subscribe.